Sejarah Kampung Sungai Mai dan Ancaman Komunis. Kampung Sungai Mai di Jerantut, Pahang merupakan salah satu penempatan awal suku Jahut, sebelum berlaku penghijrahan besar-besaran akibat ancaman dari Parti Komunis Malaya, PKM. Dalam tempoh darurat 1988 hingga 1960, banyak komuniti orang asli termasuk Jahut menjadi sasaran PKM yang mahu mempengaruhi atau memaksa mereka membantu perjuangan bersenjata mereka. Fakta Sejarah, PKM dan Min Yuen. Min Yuen ialah sayap awam PKM yang menyusup ke kampung untuk mendapatkan sokongan logistik, makanan, ubat-ubatan, maklumat dan perlindungan. Ramai orang asli menjadi mangsa paksaan. Ada juga yang dibunuh kerana enggan bekerja sama atau disyaki menjadi informan kepada kerajaan. Kejadian Batin Hu disembelih oleh komunis merupakan satu contoh tragik yang menggambarkan betapa nyawa pemimpin orang asli diancam jika tidak menyokong PKM. Pemindahan orang asli ke kawasan selamat, purau sekitar Gunung Senyum. Bagi memutuskan hubungan antara komuniti orang asli dan gerila komunis, kerajaan British ketika itu memindahkan mereka ke kawasan kampung baru orang asli yang dikawal ketat. Burau adalah salah satu lokasi tersebut, dipercayai berhampiran Gunung Senyum, yang menjadi tempat pelarian atau penempatan sementara. Penubuhan MRLA oleh PKM, Malayan Races Liberation Army, MRLA, ditubuhkan pada awal 1950-an, kononnya mewakili pelbagai kaum termasuk orang asli Melayu dan India. Namun sokongan orang asli terhadap PKM sangat minimum, malah mereka lebih ramai yang menyokong pasukan keselamatan atau memilih untuk melarikan diri dari kawasan konflik. Rujukan dan sumber yang pernah mendokumentasikan peristiwa ini. Arsip Negara Malaysia, ANM, dokumen rasmi berkaitan darurat dan peranan orang asli, fail berkaitan orang asli dan darurat, termasuk insiden-insiden pembunuhan oleh PKM. 2. Orang asli dan perang gerila komunis dalam jurnal dan laporan akademik seperti Norazit Selat 1984, membincangkan bagaimana kerajaan menggunakan pendekatan hearts and minds untuk memisahkan orang asli daripada pengaruh komunis. Anthony R. Walker pernah menulis tentang peranan dan pengalaman komuniti orang asli dalam konflik bersenjata ini. 3. Laporan Straits Times and Berita Harian Era 1950-an. Contoh tajuk, Blowpipe Kills Terrorist, Straits Times 27 Jan 1954. Menunjukkan bagaimana orang asli membantu tentera kerajaan menentang komunis. 4. Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA, ada menyimpan maklumat sejarah perpindahan komuniti orang asli sewaktu darurat. Sesetengah dokumentasi lisan dikumpul melalui projek Oral History JAKWA dan kerjasama dengan UKM-UM. 5. Museum Negara and Museum Tentera Darat Port Dickson. Galeri berkaitan darurat turut menampilkan peranan orang asli sebagai penjejak, tracker, dan penghubung maklumat semasa operasi menentang PKM. Penghargaan dan memori dalam kalangan komuniti Jahut. Kisah pengorbanan seperti Batin Hu tidak dilupakan. Bagi generasi baru suku Jahut, sambutan Hari Kemerdekaan bukan hanya simbol nasional, tetapi juga peringatan akan penderitaan dan perjuangan nenek moyang mereka, kehilangan kampung halaman, perpindahan paksa, dan pertumpahan darah akibat ideologi yang dibawa dari luar. Kami tiada tugu, tapi cerita itu kami simpan dalam ingatan dan upacara, kata seorang penatua dari kalangan Jahut dalam temu bual, tidak rasmi yang direkod dalam dokumentari tempatan. History of Kampung Sungai Mai and the Communist Threat. Kampung Sungai Mai in Jerantut, Pahang, was one of the early settlements of the Jahut tribe before a large-scale migration occurred due to threats from the Malayan Communist Party, MCP. During the emergency period, 1948 to 1960, many Orang Asli communities, including the Jahut, were targeted by the MCP, which sought to influence or coerce them into supporting their armed struggle. Historical facts, MCP and Min Yuen. Min Yuen was the civilian wing of the MCP that infiltrated villages to gain logistical support, such as food, medicine, information, and shelter. Many Orang Asli became victims of coercion. Some were even killed for refusing to cooperate or for being suspected government informants.
The incident where Batin Hu was slaughtered by communists is a tragic example of how the lives of Orang Asli leaders were threatened if they did not support the MCP. Relocation of the Orang Asli to safe areas, e.g., Burao, near Gunung Senyum. To sever ties between the Orang Asli communities and communist guerrillas, the British colonial government relocated them to tightly controlled new Orang Asli settlements. Burao was one such location, believed to be near Gunung Senyum, which served as a refuge or temporary settlement. Formation of the MRLA by the MCP. The Malayan Races Liberation Army, MRLA, was established in the early 1950s, supposedly representing various ethnic groups, including the Orang Asli, Malays, and Indians. However, support from the Orang Asli for the MCP was minimal. In fact, most supported the security forces or chose to flee conflict areas. 1. National Archives of Malaysia, ANM. Official documents related to the emergency and the role of the Orang Asli. Files titled Orang Asli and the Emergency, including incidents of killings by the MCP. 2. Orang Asli and the Communist Guerrilla War in Journals and Academic Reports. Norazit Salat, 1984, discusses the government's hearts and minds approach to separate the Orang Asli from communist influence. Anthony R. Walker wrote about the role and experiences of Orang Asli communities during this armed conflict. 4. Department of Orang Asli Development, JACOA, holds historical records of the Orang Asli community's relocations during the emergency. Some oral histories have been collected through JACOA's projects in collaboration with UKM-UM. 5. National Museum and Army Museum, Port Dickson. Emergency-themed galleries highlight the role of the Orang Asli as trackers and informants during operations against the MCP. Appreciation and memory in the Jahut community. Stories of sacrifice, such as that of Batin Hu, are not forgotten. For the younger generation of the Jahut tribe, Merdeka Day is not just a national celebration, but a reminder of their ancestors' suffering and struggle, the loss of their homelands, forced displacement, and bloodshed caused by foreign ideologies. We have no monuments, but we preserve the stories in our memory and ceremonies, said an elder from the Jahut community in an informal interview recorded in a local documentary.